خب پیمانم مسیج دادم که اگه میاد بیاد. اوکی. دیسکورد ببینم اصلا آنلاین هست. Very scary against Naga, in my opinion. Scary versus TA2, but definitely good against IOLash. نه دیسکورد آفلاینه. تلگرام بهش دادم دیگه میاد. Because now it's gonna put Mira on the Enchantress, which we haven't seen yet. Yeah, because it is Miposhka that has been one of the only players that actually touched the Asian apparition. سایت خرید آیتم معرفی کن. سایت پیمان اینا هست دیگه. پر گیمر. پر گیمر. سه با آوردم با فیت بیان. سه فیت بیان شیور با فیر. It's really fast. The TA like just speed up their tempo, and also we see Zai beat Naga, and I think it's a free game for Naga versus their support and Void. So I think maybe Liquid can win this game in 30 minutes. Yeah, I agree. I'm completely sold. I think it's absolutely brilliant what they come up with. Caught Spirit off guard completely because their bans were completely unrelated to what Liquid was doing. So 100% Liquid for me too. سب که میگه لیکوید میبره. But I don't think it matters because they're going to win all three lanes super hard in this game. And when you snowball three lanes like this, you got a Nisha TA, you got a Naga split pushing. It's going to be hard to get back into the game. خب پس بس که خیلی طرفدار لیکویدم پنه. هر چی سب بگه بلیتس ببینیم چی میگه. Yeah, it's still relief. Like I'm pretty sure that's tofu. Like 99% sure. I'm pretty sure it's not. But you guys ended up picking the IOLash. They gave it to you. Are they insane? No, I mean I think these guys are. They probably just were confused because we were confused ourselves. We were like, we're cooking something, and we have no idea if it's good or bad because obviously we've never scrimmed this. A lot of the things here we've never scrimmed. آیولش دادن جلوش AA کشیدن. Let's have courage. You know, let's be brave. و AA هم خیلی بد کانتر میکنه آیولش راکو. خیلی بد کانتر میکنه. When did you know this was a 3 position in the draft? Oh, I don't know. It kind of just worked out that way. Zai's like, I'll make it work. We're like, all right, sounds good, sounds fun. Like, if you want to do it, just go ahead and do it. And he's like, don't worry, I got this. And I trust him. If there's any player in the world that I trust, it's probably Ludwig. So. Okay, and well, who we also trust to bring you the game is Cap. زای گفته ناگاه 3 بازی میکنه. جالب شد. Thank you, Jenkins. That's right. Welcome to the grand finals of the Riyadh Masters, where 2 teams have come to defeat the demons of their past. Second place finishes have become the norm for Team Liquid, but Spirit also came second and last. زای قرار ناگاه آفلین بازی کنه. What does it take to win a finals? تیه میدلین لشاک کری. جالب شد. بعد خودش هم میگه که آقا ما اصلا اسکریم تمرین نکردیم همچین چیزی و بلیتس میگه صرفا دارن راجع به همینم حرف میزنن که میگن آقا هیچ وقت هم چیزی بازی نکردن تمرینم نکردن. Players of all time. There is no doubt in my mind this game and this series is likely going to go the distance. Okay. I cannot wait to see what these two teams do in a full series here as Liquid are bringing the heat early in game number 1 in this series. With an unconventional Naga pick they are not used to playing. It'll be pushed to Zai for some extra tempo in the TA and Lesh. And once more, like our analyst said, are they just going to win 3 lanes and run away with it? It is something we saw happen in that Game 1 series in the upper bracket final versus Team Spirit that caught them off guard. That triple lane one was deadly in that Game 1. It's not going to put them away, though. And if there's anything about Team Spirit at this point that we have to understand, it is that this team is incredible. ببینیم ای کوکی گرفت باکسی لول 1. کوکی هم گرفت که لول چیز لول 1 دنبال کنه. خوبم داره هرس میکنه. You could get a game win, 1 win off of, you know, a laning phase lead, what have you, but they do need خوب to داره address هرس this میکنه. opener and they found it with the Naga Siren. به چه سایب بلیدایی میزنه. میشه عشق میکنه. We talk about comfort a lot when it comes to the analysts. What is comfortable for these players and their player hero combinations? It seems like Courage is going to be the choice for Team Liquid in this game 1. Courage to pick up the Naga Siren, a hero that none of these players have played. آره بلیتز کوچشونه. کوچ لیکویده. نه یک تی ای دیسپل نمیشه.
but it's not particularly inspiring with going all the way back to 2018, in fact. A paltry 33 games. Well, Zai's played everything at this point. I agree with Blitz. If you're going to trust somebody to play an unconventional hero period, it's got to be خب ما باید ببینیم که با این ناگا آفلین چیکار میکنن. کاش ناگا آفلین رو بیشتر نشون بده. و که کلپس قراره تیمبر بازی کنه. تیمبرش هم جلوی اصلا هیرو استرنگ ندارن. صرفا یه هیرو دو تا هیرو یونیورسال دارن. You have double BKB, and then maybe you don't care about Song. Maybe you don't care about the Leshrac magic damage that is coming out here. This is also a very interesting game because we might have one of the only games I can remember in a long time with a non-distinct aura buyer. These are just پیمان build damage and scale. You know, you can itemize. میاد یه ذره دیگه احتمالاً دیگه. It's just going to be guns blazing here as it's going to just fall to the supports to build the utility. با یا لشرک 3 پر کرده بودن همجوری اتکش کردن. اینم میکشه کلپس. نه. با 3 لشرک واقعا خوب پرس کردن. So if he ever doesn't have those reactive chargers, he could be in trouble. But if this Leshrac really starts getting away with the game, and he may find that his frontlining isn't going to be as potent as he would hope for. I mean, you do have some cushion here with that Ancient Apparition pick. That's a last pick Ancient Apparition. میشه داره خیلی وحشی بازی میکنه. تی ای هم از پاک قوی تره کلا تو مید لین. تی ای میزنتش. نیشا هم خوب زده. 14-7 10-4 ان. been a hero that is extremely dominant for him the entire tournament. I don't think he's lost a single lane with it whenever Liquid has gone to it. It's a hero he's personally very confident with. میپوشه اینجا Right now ببینیم. we're looking at Anisha who is باکسی چیکارش میکنه؟ چیزی که خودش جاه داداشم واقعا داداشم زای اول میپشکا کش حلالش اول میپشکا کشت نایس ولی برای زای بد نشد راست میگه میپشکا اول کشت خب به جاش زای سولو اکس بگرفت 4 شد which is normally a hero that you just automatically assume is going to be Miposhka. Yeah. That's another reason this AA pick really needs to pan out here. And so far, Mira is not having a fun time in this early game. He gets pummeled again. He's just دوباره با سیلش را کشتنش. The amount of early damage coming out of this level 2 lightning storm is significant. level 2 لایتنینگ استورم تازه نه فقط اون چیز هم دارن. اوورشارژ هم دارن اسپلمپ اوورشارژ رو. زای خیلی باحاله میاد چیزو فارم میکنه ایزی کمپ اینا رو فارم میکنه چون بلاک نکردن بعد خب هم اکسترا فارمه همین که خب ویو میدزده دیگه rebound in the laning phase is something we are used to seeing from Spirit, however. Can't really stress that enough, right? They go into these drafts, they go into these games understanding in some of them they're going to be behind. That's also why I go back to that upper bracket final in that game 3 where they switched the tempo up so much and just خیلی لین اکویلیبریومشون جالبه. الان تاپ لستید ولی دیگه لاینا رو زدن دیگه. تی ای و چی هر سه تا کورا تاپ لستیدن. هر سه تا کورای لیکویید تاپ لستیدن. اینور لارل هم یه دور رفت بیس اولد اسکول کانتر واقعا اصلا آیوه هیچ چیش نمیشه اینطوری آها اومدن تتر کرده باکسی این سینیا تتر اتک تمام ای وای یه دونه ماجیک استیک ولی خب میرا تمامش کرد آره خود میرا میمیره آره خودش هم ممکنه بمیره و کلاپس یک نداره نه بلکش نتونست بکنه
Oh, the great block. It's not quite enough, but Ah. was just huddled away in the corner. چقدر بازی He's fighting حساس now. پشمام. 1v1, but not for long. Insania's going to join in, start healing up Mickey. بهش and he مانا هم will داد. Probably be perfectly fine here. Dodge the timber chain. In fact, they may even chase after collapse. Nice drop, item drop to be able to get the maximum amount of HP out of the اوه جدی اون دراپا نمیکرد اصلا میمرد. دراپ کرد ماجیک استیک زد. What a crazy item drop there from اوه Collapse. چه چشام داره چی میبینه I واقعا. think he really would have wished he had a whirling death point there, being stuck in all those trees. That is such a high level nuke this early in the game when you get 6 or 7 trees into it. Double chain, triple chain in fact, just to get امیر فرهادی ممنونم واسه 269,000 تومان دونو. بذار ببینم صدای دونو رو من بستم. آره داداش من یه لحظه داشتم دونو میکنم. ویدو کی کشتن؟ چه جوری کشتن؟ ویدو مگه میتونن اینا بکشن با ناگا؟ این سنر گرفتی یه لول اسیر تجربهش کرده احتمالا. پشمام یه دقیقه سرمونو کردیم اونور وید مرد. نوشته من همون کنستانتینم. آره انقدر با این لقب دونیتت میکنم تا همه بگم بهت با لول ترین استریمر. کنستانتین 69 تا 69 تومن دونیت میکنم تا بخواستم برسم. الان 4 تا شد. بابا بی خیال عشق منی همینجوریشم کلی حال دادی بهمون. بوس بهت مرد. 69 تا 69 تومن چقدر میشه؟ 69 ضرب در 69 کویک مث. ریاضیاتو میخوام ببینم چجوریه. چت بنویسید ببینم بدون استفاده از ماشین حساب. 4 می بعید بدونم. 5 هم بعید بدونم. آها شاید شاید بلوش اون 5 بشه. همون هولوش بشه. 4761 They have to get this one. They are losing way too much in their side lanes. They need to be able to punish Nisha, but Boxy is here and he's going to help them out a little bit. Another round of refraction going out. همه چی روی چیزش خورد. ریفرکشنش خورد. وای میستاد آخرینو. بابا بی خیال اچ پی شد 5. کمک. وای لارد حاج. وای خیلی ناراحتم. وای سر همین باختم. وای وای کمک. لارل اونو خراب کرد یکشو. آخه هیستم داشت چسبید بهش. نمیدونم چجوری اونو خراب کرد. The rest of Team Spirit obviously very equipped to be able to handle this. They did it in the biggest prize pool in Dota's history. کمک. I mean, we should say the heals were significant there. Those Toro will make his presence felt with the Chronosphere and should collect the. به به چقدر زیبا کشتنش. Almost 800 gold. Jesus, how is an early kill like this worth so much? Because they're up in a lot. چقدر زیبا کشتنش. زای نتورت زای تو قرآن. زای چیکار میخوام بکنن؟ زای یاشا خیلی داره منتا میخره. نگاه کن اچ پیشو نگاه کن. نیشا رو اینجا نگاه. این هیست داشت. ببین میاد جلو. این وری رفت. یه ذره صبر میکردی مرد. اچ پیشو 16. واقعا اینسین یا خیلی آیا چیز مریضیه. نگاه کن زایا نگاه کن. لارل واقعا تموم شد بعد از این دید. من هنوز دارم به جای لارل فشار میخورم. بزن However, Deja Vu straight back the top into the clutches of Yatoro. Cookie is going to be given over. Mickey needs to run away from Yatoro, get away from that damage, but Yatoro, he pounces forward, gets the bash required to claim the kill. حالا زای اومده. یه شوخی ند. البته اینا شیعی دارن ها. ماناشو پر کرد.
Zai will allow his team an opportunity to be able to get away. Team چیس میکنه؟ Yeah, they've another time dilation and a leap up. If they can catch up to the Naga just so damn fast. اون برو بگیر، اون برو بگیر. There's a troll summoner. کویل دارن، چقدر مونده تا کویل؟ It's gonna pop the illusions, try and dodge away from the chakram, but Team Spirit زایو بزنی. They got Boxy. They won Zai. He's been having way too much of a free game here. The Mickey's going to come back into this one. He teleports back into play here, and now they're going to look for the kill on to collapse once again. Collapse رو نکشن کش. It's going to result. داداشم کلپس. داداشم کلپس. درخت جلوشو با چاکرام باز کرد. همچنان با همون چاکرامه دمیجر هم داد. به جز اون تیمبرچین هم زد که درخت دیگه جلوش نبود. آفرین. نانستاپ فایته. That troll did work. That was fantastic. They are likely to get this safe lane tower, or at least bring it incredibly low. This team is just so scary from behind. I've rarely seen it in so many iterations of Dota, but they just power up. They find these big core openings, and it starts with the ultimates. It starts with Yatoro making rotations, getting involved in the game when his team needs them. Just baits Liquid into a top sort of fight where this Faceless Void does work with the نیاکو اینجا رو، اینو خیلی قشنگ کش. اینو رفت اون و بعدش هم اینجا ببین این درخته رو وا کرد جلوش. این درخته رو وا کرد بعد تیمبرچین زد. خیلی قشنگ بود این. This AA can do some serious damage and negate a lot of the EHP out of the IO Lesh, so it's something that you have to think about if you're Liquid. و چقدر هم آیوه داره تاثیر میذاره. Now, sadly for Team Spirit, it was a great fight. Killing Mickey twice is a great way to slow down Liquid's momentum. Unfortunately, Nisha has been quietly farming that entire time, and that's why the net worth really didn't change that all that much. And we've seen نیشا داره فارم میکنه اینور. ناگا هم خیلی چیزش زیاده. آیتماش زیاده. منتاش بکنم اومد ناگا. with the Templar Assassin and they just keep farming and get really, really big. I mean, it's him and the Naga. I mean, Zai is the most farmed hero in this game by a lot. زایا نگاه ناگا منتا داره اورکید داره. Naga is the dream as he's just going to rush an Orchid here. This Manta is so damn fast. He's going to have a second item Orchid unless Yatoro Ice Blast, but there is going to be kisses. Is this going to scare away Yatoro? He's going to commit. He commits for the kill on his eye, but he doesn't get it. And I don't think the Ice Blast is going to take him out. هم On the last two ticks, it's enough. And an unstoppable streak taken away. چقدر حالا خوشحال که نیستن به خاطر اینکه وید مرد. اگه وید نیمرد ناگا رو میکشتن خیلی خوب میشد. حالا بذار ببینیم ای لول چند میشه. Chill out, give me some XP here, and that item, I mean, he has 1,800 gold. You could buy a pretty big item on the AA here. I mean, you were a 5 position, what would you grab here? وای حاجی بازی خیلی قشنگه. خیلی بازی قشنگه. ملستروم ویدم داره میاد. بعدن یه جوابایی دارم به ناگاها تو کرونا و اینا. ساپورت های تیم اسپریت الان خیلی قوی هم. ولی کوراشون ضعیفن هنوز. شیشه ای حتما باید روی لشراک بخوابه. حتما. Suddenly the net worth with these two Team Spirit supports that I was worried about in this game playing into Naga and TA, not looking too bad. پیمان خوابید؟ ببینم چیکار میکنه. Yatoro, this guy is just so good at making sure his team stays in the game, not only himself. It's one of the things that makes him one of the scariest carry players right now. Yeah. He will always find farm, but he will make sure his team is getting up there with him. Yes. Nisha has had the luxury of just being able to AFK during a lot of these fights, while Yatoro has been forced to join the fights and turn them around. Song actually going to be used here for the setup. Let's see if they can land a split earth onto two heroes here. They're going to go for the puck and Mira's in. خب اون چه فیس شیفت میکنه این یکی رو گرفتن. با سانگ یه چنترس فقط گرفتن. خیلی هم حتی این چنترس الان خیلی پول میده به اینا. نتورکش بالا. ساپورترهای اینا رو هم بکشن خیلی پول میده. به این فکر نکرده بودم که اصلا خوبم نیست ساپورت‌ها اینقدر نتورکشون بالا باشه. بمیرن فید میدن قشنگ. بیلینک شارد داره نیشا پشمام.
شت. نیشا بیلینگ شارت خریده میخواد پاکو پاره کنه. قشنگ داره پاکم اذیت میکنه. This is where the map can collapse so fast for Team Spirit if you start to give up these kills. You have the reload threat coming in on top of Naga illusions with an Orchid coming out soon on top of a چی اصلا چی داره میشه حاجی؟ لشراک کری ناگاه آفلین تیه مید با شارد بیلینک. دزول نخریده، شارد بیلینک خریده. حقیقتا پشمام. ویدو دارم میگیرن. ارکید داره. واقعا پیس گیم خیلی زیاده. چقدر قشنگ به ترپش یه دونه زد، یه دونه مل به خودش زد. وای نیشا پاره داره میکنه با این سایلنس ها. پاره داره میکنه. شاردشو زود خریده، داره پاره میکنه. چقدر خوب دارن بازی میکنن. اصلا رد شدن قشنگ از رو تیم اسپریت. Gives you the single target physical burst firepower that sometimes Naga lacks, especially as you go into these mid-late game fights. Liquid are going to have it all here. This is a lineup that can offer you damage in terms of the magical, the physical, the utility, the lock. I mean, it can do it all. On top of that, you have the healing. If you dodge out that A blast, suddenly the healing becomes a problem like we saw there. Team fights are going to become pivotal for Spirit as they want to push this into the late game here. And maybe some ratting action. Like you have this puck, you have this timber. If you can get این هارتش هم داره میاد. زای قشنگ داره ناگاه کری بازی میکنه رسما. میکم داره لشرا که حالا انگار مید لین بازی میکنه. دو تا مید لین دارن، یه کری انگار. نیشا هم این مید لینرها داره بازی میکنه. اکتیو دیگه. بیلینگ شارت خریده، داره پدر این ورا در میاره. خیلی فشار زیاده روی تیم اسپریت. دسته بعد مگنوس کلپس رو میزنم. ببین دسته بعد 100 مگنوس کلپس رو میزنم. ببین کی بهتون گفتم. دسته بعد 100 مگنوس کلپس رو میزنم. If you throw in some extra damage on that from like Laurel or Mira, it's probably enough to be able to win the start of the fight. It's definitely enough to take down a big core, and that's kind of all you need. You just need a big core to create an opening. You can't even underestimate just Ice Vortex Cold Feet. این گیم هم امکان کامبک هست. ببین اگه بمیرن کوراشون توی کورن و آیس بلاست، آره، ولی الان دمیج اونجوری ندارن کورا رو بکشن. نگاه کن دابل دمیج رو نگاه کن. آخری هم زد. بد زد حاجی. Neither is Laurel getting picked off solo by Zai here as the pickoff route continues. And the items just came out so damn fast for Liquid. Team Spirit not able. روشان رو نگاه کن چجوری دارن میزنن. این روشانشون ها. مینه 19 اونجوری دارن روشن میزنن. Man is the leader of the tournament for a reason, and it's another great TA game with a very strong counter pick. It has not been slowed down at all. Put an Aegis on the man. Could even be looking at some. ببینیم بالا رو میرن یا میان پایینم دف میدن. به نظرم اصلا نکته‌ای نداره پایین رو دف بدن. بالا رو بیان تو دیگه. تی ای میزنه. There's a lot you can pump into Nisha and just let him frontline with this Aegis that's pretty annoying to deal with. It's gonna for sure bring everybody back and Team Liquid. نتورک زای تو رو قرآن نگاه کن. Pretty much try and steal this instantly here as Zai sets up on the other side of the map. سانگ کرد. سانگو بگیر داداش. He is absolutely gone. Only question is will the golem take the kill? خب با همین سادگی. Not a chance with Zai outputting so much damage. I love they relocate in as well to make sure that there's no backup from Team Spirit. Mira's playing desperately to try and snatch away. از زیر واچر فکر کنم رد شد که زای تیپی کرد. بعد ناگاه میتونه برای آیا لشراک ستاپ کنه که بیان.
ریلوکیت رو بیان. relief for them to be able to show, okay, we can still beat Team Spirit after they got taken down to the upper bracket finals the way they did. I mean, especially that game 3. That was, I mean, I think you said it. I think والا میشکنن راحت میرن، اصلا براشون مهم نیست اینا. well executed games of the entire tournament was that game 3 by Team Spirit. That is definitely Team Spirit at their peak. That is what they won out of a game. It was pretty much a perfectly executed game at Dota 2. You cannot ask for anything better. As this one, I mean, it's pretty close. Like, Liquid have not made too many mistakes in this game, and they're executing this lineup pretty damn well. And this is just what it looks like off a triple lane win, which we kind of expected from the draft. So, فضیحت رو نگاه you کن. got to be ready to dig yourself out of it. Team Spirit continuing to search for an answer in this game. 17 که تو 21 دقیقه جلو هم. یه شارت سایلنس این داره. یه دونم اورکید ناگا داره، یه روت ناگا داره. اسنفایر نمیدونم چی خریده، نشون میده یا نه. چرا نشون نمیده؟ بذار من یه ببینم بعد اوورلیش نشون بده. آها. نه سولار خریده. Immediate smoke up. They show Nisha in the mid lane while Zai sets it up, heading to top lane. He finds anybody, he can song for it, have his team come in, and that's exactly what happens. They spot Yutoro, song, and then he's going to be able to Orchid, and Yutoro is going to find that his Manta is delayed. دوباره منتای وایده دیلی خورد بدبخت. یاشا داره. مانتا نداره. او پاکو نکشه، پاکو نکشه. It's pretty blind, not going to be able to land that. He does slow down the Ancient Apparition. Meanwhile, mid lane with the Orchid usage, they go for Collapse. Bounce back that one, but with Nisha's damage, they may still have the kill on side. Oh, yeah, attack! Oh, no, اون نزد. But fortunately, he had enough armor built up by that point. Liquid though, just continuing. چی یه دفعه زدن؟ اون یه دونه کیلی که باور کن از نیشا نگرفتن به جاش لارل مرد، اصلا گیم جی جی شد همونجا. خیلی گناه داشتن اونجا. This is a difficult way to start the series here, as Liquid have come to play, come to win. They're striking very fast out the gate. Well, you've got another 45 seconds with the Aegis. Nisha's going to make the most of it. Take yet another tier 2. Presumably, they're going to wait it out until they get to that second Roshan, and that'll probably be the high ground push. But we'll see. Team Liquid has been hyper-aggressive so far in this game. And we have seen more and more teams be willing to take up that mantle of pushing high ground without an Aegis if they can get that. اینا اگه یه دونه کرونای 4 نفره 3 نفره حداقل نزنن، تیم برم بیرون دمیج نده، انچنترس هم بیرون دمیج نده، این بازی واقعا کامبک نداره. 22 کی تو 24 دقیقه. نگاه کن ناگا رو. پیمان اومد؟ بهبه داشت. پیمان دسته یک و لیکویید تلمبه رو داره با ناگای آفلین میزنه. زای داره کری بازی میکنه. ناگا آفلین زایه ولی خب کری داره میکنه دیگه. خریده آیتمای کری خریده. منتا هارت و اورکید و اینا. بعد میکه هم لشرا که کری داره بازی میکنه. زای هم باز تیه کری داره بازی میکنه. چی میگم؟ نیشا هم داره تیه کری بازی. 3 تا کری دارن قشنگ. ناگا آفلین آخه کار دیگه هم نمیتونه. پس 3 تاشون هم فان کرد. بابا ناگا آفلین خیلی حال میداد. روش چیز میخریدی، میتیور همر میخریدی، زنا میکردی، ولی خب الان دیگه میتیور همر استانش کم شده، حال نمیده. الان اسنپ ناگا هم بوده لینشون قویه خدایی. بعد نیشا تو نبودی داشتم بچه ها میگفتم اون سریایی که تو نبودی 2 دست تی ای بازی کرد، تک به 5 کرد. دست پیش هم بند بود جلو تیم اسپریت. این دستم کشید تولم با زد حقیقت. خرید بیلینک شارت، پاکر رو هی میکشه با بیلینک شارت چون جلوه. بی کی بی هم نمیخرن، حالا این خریده ولی معمولا نمیخرن چون ریفرکشناش رو بی کی بی هم میپرونن با لول و اینا.
میری مثلا لول بخوره رو BKB بازم میپره مثل قدیم نیست قبل میزدی از ماجیک نمیپری حالا باز تجزیه بخره او راستی من پست گیمر سایکولوژی رو نذاشتم بعد این گیم حتما برم پست رو بذارم یادم بندازید بعد گیم من برم پست اینستا رو بچوقم براتون کیه؟ یک شنبه فردا؟ فردا ساعت 6 6 یا 7 فردا ببخش حالا رو آماده کنیم بیایم هی گیر بدیم بیاین گیر بدیم هی به چی بود اسم دوستمون؟ امین زندی گیر بدیم سوالا که جوابشو میدونیم هی بهم بپرسیم که بگیم ما اینا تو مدرسه اوه یاره جوابشو میدونه آه ببخشید منتظری استاد یه چیزی رو اشتباه بگه شورتشو دری اون که خوبه بعضی جواب میدونه یه جور سوال میکنه بفهمونه که من اینو بلدم ببرم نه موجی نذاشتم میذارم خبری نی میذارم تایمرش هم میذارم تو استوری تو این فاصله نگاه کن تاور زدن رکس هم زدن یا رکس هم میزنن ایلوژنر رو نگاه والله 27 دقیقی باترفلای هارت داره آفلین هم هست ای فیسس واید یه بار تانره هم کشید خیلی خوب بود بردم چه بعد زدی ها تو رو تایم واک هم نتونست ببینم این کلپس رو میکشم باز سایلنسش کرد دانگ زده این وقت اوفش نه این گیم جی جیه بعد شل کنن تیم اسپریت قشنگ میخوان لیکویید رو خسته کنن جی جی نمیدن 28 کی تو 28 دقیقه لیکویید ایز نیو گیمینگ گلادیتور اصلا بعد جالبه بلیتز گفت ما تا حالا این پیکو نزدیم مثلا تمرین نکردیم ولی خب اگه زای میگه ناگا آفلاین که خب بدیم بازی کنه دیگه من بهش اعتماد دارم فال خودش بوده اصلا اینجوری بودن که ما تا حالا همچی پیکی بازی نکردیم اینا لشک کری بازی کرده بودن ولی الان هم لشک کریه یا تیه کریه تیه دست لشک کریه تیه وسطه ناگا آفلاین لشک کریه بازی کرده بودن مثلا آفلاینشون ناگا نبود تو همین تورنومت هم بازی کردن لشکری متاسفانه زود تانرا هم فکر کنم بازی کردن و متاسفانه بردن اون بازی متاسفانه وایده منتا بی کی بی هم میخواد چند تا دیسپلی یه دونه دیسپل براش کافی نیست یول نداره نیا کن چجوری میره منتا رو هم میزن ولی خب 50 تا سایلنس و کوفت زهرمان رو مینی منتا هم میزد پشت سرش ترپ دیگه آره بی کی بی میخواد نیا کن چجوری میزنن کارش هم نمید پاکم بعد حاجی خیلی یه جا لارل اچ پی 1 رفت بغل نیشا یعنی نیشا اچ پی 1 بود لارل با هیس رفت بغلش اوربش رو نتونست بزنه نیستا همونجا باختن حاجی بعد لارل مرد به جای نیشا اچ پی شد 16 وای خیلی زور داره مثلا انمی 30 کی جلوه بعد سانگ میکنن بک میدن خیلی زور داره خیلی زور مثلا واقعا آدم خواد فوش بده بیا بابا بیاین جمع کنیم دیگه 2.5 میلیون دلار حالا برو زودتر ببری دیگه
ریسکی هم نداره آخه بخوام برن توشون. میخوام کرونا بخوره با چی؟ مثلا کرونا دابل کاتالیزم ندارن، کاتالیزم ندارن که. فوش کرونا می‌خواد which took a while to be able to get that manta to counter the orchid. He's got this window انشم یا هوریکین دستش هست. هوریکین پایی که کامل. انش آیتم دمیج آورده. انش همیشه آیتم دمیج میاره دیگه، دراگون لنس و این داستانا. نکنم اونم خیلی خطرناک بشه. اون یکی رنج هم زد. یه دونه پایینو بگیرن دیگه تمام مگا کریپه دیگه. تیم اسپریت چه چیزی هم دارن حاجی. بیلینگ سیلورج داره نیشا. ترپ هم داره زیرشون. اسکنشون کردن. اسکنشون کردن. قوی ترین چیزان تو روشن واقعا. ترپ هم میده تکیش. کلاپس رو ندارن دیگه، چرا فایت نمی‌کنن؟ هی دارن طولش میدن. ببینی لیکویید قشنگ داره زهر میریزه. شاید جدی اونا هم میخوان اینا رو اذیت کنن، خسته کنن و این داستانا. زهر دارن میریزن قشنگ. They could get two shot. The potential is there, and there's the silence. Maposhka, one hit brings him down to half. Now the Kiss is trying to get the vision, trying to get the slowdown. It's Maposhka. اوف چقدر خوب داره میزنه باکسی از اون ته. کش جدی کش حلالش بشه. یکی دیگه میخواد زد. دوره سایلنس. جم هم رو زمینه، جمو ندیدن. آها ریلوکیت میاد جلو. سلام اومد جلو وید. ریلوکیت اومد جلو وید. اونور آیا رو کشتن. لشا که الان میکشن. باز سانگ. وای از این صحنه خیلی بدم میاد. لش بیشه بیکرد من میشه بزنی تموم شه دیگه. ایو گرفتیم چی؟ تموم شد. چیزیو دادم بالاخره. ای اما ناگا هیچ کاری نمیکنه تو لاین. تو لاین جلو هم بودن دیگه. تو لاین آره جلو هم بودن. آخه خود باکسی ایو انداخت بیرون با چیز اسنفایر. اینو میگم ما لگ دارن اینجا، دوربینشون لگ داره. من استریمم لگ نیست. منم چیزی تو چت مینویسن. این الان لگشون فیکس شد، ولی بعد از گیم استریمشون یه لگی میگیره کامرا. واه باکسی چه اشغال داره میکنه. خیلی بعد دست اول اینجوری کراشت کنن. شاید جرشون دادن.